Selamat datang ke JDE Ipoh, White Cafe sendirian berhad yang turut dikenali sebagai Old Town White Coffee. Terletak di kawasan perindustrian Tasik, JDE Ipoh Plan merupakan lokasi industri pembuatan dan pembungkusan kopi segera. Bahan seperti kopi segera, krema dan gula diadun berdasarkan formula tersendiri. Terdapat 4 bangunan utama iaitu bangunan pentadbiran, kantin atau pusat latihan, kilang pengeluaran dan gudang. Di JDE, kami komited untuk menyediakan persekitaran bekerja yang selamat dan sihat kepada rakan sekerja, kontraktor dan juga pelawat. Slogan kami bekerja dengan selamat atau kami tidak akan melakukan kerja tersebut. Kami menghasilkan dan mengekalkan budaya keselamatan bertaraf dunia demi mencapai persekitaran bekerja tanpa kemalangan kepada rakan sekerja, kontraktor dan pelawat. Kami berharap semua kontraktor dapat mematuhi peraturan keselamatan dan kesihatan pada setiap masa. Bagi kontraktor yang melanggar peraturan buat kali pertama, tanda namanya akan ditandakan dengan warna kuning. Bagi kontraktor yang melanggar peraturan buat kali kedua, tanda namanya akan ditandakan dengan warna merah dan dia tidak dibenarkan untuk memasuki kawasan premis. Jangan menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Dilarang melebihi had kelajuan premis iaitu 15 km sejam. Beri keutamaan kepada pejalan kaki untuk melintas. Gunakan laluan keselamatan yang ditetapkan untuk keselamatan anda dan individu lain. Jangan berdiri atau berjalan di bawah beban tergantung. Sentiasa menggunakan pemegang tangan semasa menggunakan tangga. Terjatuh dari tangga adalah salah satu risiko. Kurangkan risiko tersebut dengan tidak bergegas semasa menggunakan tangga. Jangan menggunakan telefon bimbit di tangga kerana perhatian anda akan terganggu. Dan di belakang gudang, terdapat 2 kawasan merokok untuk perokok iaitu di luar kantin. Anda tidak dibenarkan untuk merokok di kawasan lain. Alat pelindung diri PPE diperlukan semasa memasuki kawasan operasi. Pastikan penutup telinga dipakai sebelum memasuki zon perlindungan pendengaran. Untuk kawasan Good Manufacturing Practice GMP, kontraktor hendaklah memakai baju pelawat, kasut keselamatan atau pelitup kasut, pelitup muka pakai buang, penutup telinga pakai buang, pelitup rambut pakai buang dan pelindungan kepala seperti topi keselamatan. Untuk kawasan bukan GMP, kontraktor perlu memakai vest keselamatan, kasut keselamatan dan pelindungan kepala seperti topi keselamatan. Anda tidak dibenarkan memakai selipar dalam premis. Anda dilarang untuk memakai jam tangan dan barang kemas di dalam kawasan operasi. Dapatkan permit bekerja atau penilaian risiko sebelum bekerja di kawasan tinggi, menjalankan kerja panas atau bekerja dalam ruang terkurung. Kami mendapatkan permit kerja dan melampirkan penyataan kaedah kerja sebelum mula bekerja. Kami tidak membenarkan kerja dimulakan jika tiada permit bekerja dan penyataan kaedah kerja. Semasa bekerja dengan perkakas elektrik, pastikan risiko pendedahan kepada kejutan elektrik telah diurus dengan baik. Kontraktor perlu mengisytiharkan semua perkakas dan alatan serta memastikan semua dalam keadaan selamat untuk digunakan. Perang elektrik dan perkakas berkuasa tinggi perlu diperiksa dan ditandakan sebelum mula bekerja. Peralatan elektrik yang tidak selamat, rosak dan tidak mengikut piawai tidak boleh digunakan dalam premis. Bagi aktiviti kerja panas seperti mengimpau, memotong dan mengisap, anda perlu mendapatkan permit bekerja. Alat pemadam api harus diletak berhampiran dan gunakan selimut kalis api untuk mengurangkan risiko percikan api. Pakai alat pelindungan diri seperti kasut keselamatan, sarung tangan kimpalan, baju lengan panjang dan pelindung muka kimpalan. Pengawas api mesti bersiap sedia untuk memadamkan api semasa aktiviti kerja panas. Kawasan kerja panas juga wajib diperiksa bagi setiap selang 1 jam. Semasa memotong paip, sila gunakan meja kerja yang stabil, alat pelindungan diri yang sesuai dan pelindungan api. Jangan memegang paip dengan tangan atau memotong paip di atas permukaan yang tidak stabil. Gunakan penegak kabel untuk mengelakkan kabel berselirat di atas lantai yang boleh mengakibatkan kemalangan. Patuhi peraturan keselamatan semasa memasuki gudang. Berwaspada dan peka dengan keadaan sekeliling kerana forklift sentiasa melintas. Had kelajuan untuk forklift adalah 10 km sejam. Untuk reach truck pula adalah 5 km sejam. Semasa bekerja di kawasan tinggi, anda perlu memakai safety harness dan pastikan dicangkuk dengan selamat. Pastikan perancar atau platform tinggi mudah alih berfungsi dengan baik sebelum mula bekerja. Tidak dibenarkan untuk melompat keluar dari rel atau mencapai tempat yang tidak dapat dicapai. Pastikan platform dalam keadaan kemas dan bawa peralatan yang diperlukan sahaja. Kontraktor perlu menyediakan seorang pemeriksa perancar yang kompeten untuk mengeluarkan tag hijau sebelum penggunaan perancar. Jika perancar tersebut tidak dipasang dengan selamat, tag merah akan dikeluarkan. Jangan menggunakan perancar dengan tag merah kerana ia tidak selamat. Tempo tag hijau perlu diperbaharui setiap minggu bagi penggunaan dalam kawasan pengeluaran dan setiap kali selepas hujan bagi penggunaan di kawasan luar. Kontraktor dilarang untuk menggunakan tangga. Jika perlu, kontraktor perlu mendapatkan kebenaran sebelum penggunaan. Sistem berteman di mana salah seorang memegang tangga adalah diperlukan. Bagi kerja mengangkat beban berat, pastikan anda telah memohon permit bekerja. Tahap keselamatan peralatan mengangkat berat seperti kren mesti disahkan. Sijil perakuan keselamatan perlu dipaparkan dan belum tamat tempoh. Pengendali kren haruslah seorang yang kompeten dan melampirkan sijilnya di permit bekerja.
Mesin yang dihidupkan atau pelepasan tenaga tersimpan yang tidak sengaja membawa risiko tinggi di mana kita perlu menggunakan low-toto, lock-out, tag-out, try-out. Jika anda menyelenggara semasa mesin berjalan, dapatkan kunci dari staf JDE Old Town untuk mengunci punca kuasa. Kami tidak menyelenggara mesin yang sedang berjalan tanpa low-toto. Kami mendapatkan permit bekerja-kerja panas di kawasan atmosfera letupan zon ATEX apabila ada potensi mendedakan bahan mudah terbakar kepada percikan api, haba dan suhu tinggi. Kami menggunakan peralatan kalis letupan seperti vacuum ATEX di zon ATEX. Jangan merokok atau menggunakan peralatan yang merupakan sumber nyalaan di zon ATEX. Pelan laluan kecemasan yang menunjukkan arah jalan keluar telah dipaparkan pada papan keselamatan dan kesihatan dalam premis. Jika berlaku kecemasan, loceng penggera kebakaran akan berbunyi. Bawa bertenang dan keluar segera melalui pintu kecemasan terdekat. Terdapat 3 tempat berkumpul kecemasan: lot parking bangunan pentadbiran, lot parking kilang pengeluaran, pondok pengawal di kawasan belakang. Untuk kontraktor, anda diminta untuk berkumpul di lot parking kilang pengeluaran. Ketua jabatan anda akan mengira bilangan ahli sambil dibantu oleh ketua kontraktor. Jika anda yakin boleh memadamkan api kecil, anda boleh menggunakan alat pemadam api berdekatan dengan kaedah PAS. P. Pull, tarik pin. A. Aim, tujukan muncung ke bahagian bawah api. S. Squeeze, tekan pemegang. S. Sweep, sapu dari sisi ke sisi sampai api dipadamkan. Jika mengalami kecederaan, anda boleh mendapatkan rawatan awal dari ahli pertolongan cemas. Terdapat 7 kotak pertolongan cemas telah disediakan dalam premis. Minta bantuan untuk mendapatkan kotak pertolongan cemas yang berhampiran. Amalkan kebersihan dan kekemasan setiap masa. Sampah perlu dibuang keluar dari kawasan kerja selepas selesai kerja. Pastikan kawasan kerja dalam keadaan bersih dan kemas. Kawasan kerja yang bersih adalah kawasan kerja yang selamat. Kami mengamalkan untuk memberi teguran jika berhadapan dengan kelakuan atau keadaan tidak selamat. Kami tidak mengabaikan kelakuan atau keadaan tidak selamat tanpa memberi teguran. Anda perlu mendapat markah sekurang-kurangnya 70% untuk lulus dalam ujian keselamatan dan kesihatan sebelum mula bekerja. Jika anda mendapat markah kurang dari 70%, anda perlu menonton video ini dan menjawab semula ujian ini. Sekali lagi, kami mengalu-alukan kedatangan anda. Marilah kita menghormati peraturan keselamatan dan mengurangkan risiko. Terima kasih dan utamakan keselamatan. GMP, Quality and Food Safety Policy, Food Defense and Halal Awareness. For external provider and contractor, welcome to JDE. Upon arrival, please register at guardhouse, get visitor pass from the guard and call White Cafe contact person. Gently reminder, please do not enter to work area without assisting by company representative. Contractor or external provider is required to stop beside admin block for registration upon arrival. Contractor and external provider only allowed to park at designated visitor parking lot. Kindly proceed to outside company premise if visitor parking lot is fully occupied. Contractor and external provider is allowed to park temporarily at company premise for loading and unloading activity purpose with assisting of White Cafe representative. For motorcyclist, you must park your vehicle at motorcycle parking area. You are not allowed to park at any general compound which is not declared as parking area. For those interviewee and courier, must park your vehicle at designated motorcycle parking area. Kindly proceed to outside company premise if the parking area is fully occupied. Personal hygiene and practices. You are not allowed to enter White Cafe if you're not feeling well. Please inform contractor, direct superior, or White Cafe project lead if you have below symptoms such as flu, diarrhea, cough and vomit. Please note that eating, drinking, chewing gum and smoking are not allowed in production area and warehouse. Unhygienic actions such as scratching head, nose picking and spitting are also not allowed in production and warehouse. General personal hygiene requirement in warehouse are enclosed shoes, neat and well-groomed hair, sideburns, mustaches and beards, short fingernails. Singlet, dark glasses, loose jewelries, watch and excessive perfume are not allowed. These are the basic attire in production area. Bump cap, hairnet, protective clothing and clean shoes with yellow lace are compulsory. Ear plug is only applicable at hearing protection zone. Gloves will be provided when you need to in contact with raw material or food contact surface, whereas wearing mask is optional. Next part is the 2-layer shoe cover method for contractors and new workers without GMP clean shoes. Firstly, take the shoe cover from the first locker labeled as shoe cover. Next, put on one shoe cover first.
After that, put on a second layer of shoe cover over the first one. So become 2 layers shoe covers. Next, step inside the yellow line with 1 foot with fully covered with 2 layers shoe cover. Then, put on the covers for the other shoe. Repeat the steps to covers the shoe with 2 layers. Please ensure both shoes are fully covered and inside the yellow line. After that, you can walk through the walkway with the covered shoes until you reach the changing room. Next part is the PPE requirements for contractors, in special circumstances. Please be aware that PPE requirement of contractors shall be the same as the EPO plant workers who work in GMP area. However, in special circumstance, where major building construction or machinery work is conducted inside or near GMP, the contractors shall follow the below criteria and PPE requirements in which. Firstly, the compulsory criteria. The construction work area must be fully isolated or segregated with partitions. Next, for PPE preparation at changing room, contractors shall be equipped with PPE, including a bump cap, hairnet, white overcoat, safety shoes, and shoe covers, in the changing room before entering the GMP area. Next, when entering the isolated construction area, upon entering the isolated construction area, contractors should remove their white overcoat, hairnet and shoes cover, ensuring these PPE remain clean. Bump cap and safety shoes shall always be worn all the time as per safety requirements. Last part, the transition to GMP area. When contractors exit the isolated construction area and enter the GMP area, they shall wear back white overcoat, hairnet and shoes cover. There are special requirements to enter the allergen room. Firstly, open your safety helmet and white coat and hang it on the hook provided. Next, take 1 yellow disposable gown from the shelf and wear it neatly. Then, take 1 set of blue gloves from the shelf and wear it. Lastly, wear your safety helmet before enter the allergen room. Open the yellow disposable gown and dispose the yellow disposable gown and gloves into the yellow dustbin. Exit the allergen room. Wear your white coat and safety helmet. You are required to wash your hand before entering production area. Firstly, wet your hands with water. Open water by placing hands to the sensor. Apply hand soap and then rub hands together with palm facing. Rub hands together, palm facing with finger interlace. Then, rub tips of fingers on the opposite palm. Following, rub the back of hands and rub wrists with other hand using a rotation motion. Then, rinse hands with sufficient water and wipe with tissue. Please throw the used tissue into rubbish bin. Finally, apply sanitizer before entering GMP area. Please be aware that eating and drinking sweetened beverage are not allowed inside production area, while only plain water is allowed to bring into production area. Please keep your water bottle at cabinet in changing room ground floor, or cabinet in mixing staircase in first floor, or cabinet in warehouse. Sanitation and cleanliness. Equipment and construction structure must be sanitized before bringing into production area to prevent cross-contamination in production area. Please ensure work area is clean and tidy. Store construction parts, equipment and tools in contractor workshop. Do not leave tools in a messy state at your workplace. Check surrounding for loose bolts and nuts. All tools need to be stored properly before you leave. Please keep our premises undamaged during work. Be careful with tools and clean up after welding. If there's any damage, contractors are responsible for repairs. Next part is, based on the picture, this person is doing welding work where there will be a spark coming out when this work is carried out. Therefore, for contractors' reminder, please cover our machinery and equipment to protect them from welding sparks and potential damage during welding. Also, hoses that are likely to get holes must covered too. If any damage occurs to our machines, contractors will be responsible for the repairs. Please remove any marks left by tape or labels on our equipment. Do not leave sticker stains remain and ensure the equipment is clean as you found it. Other rules. Please keep the toilet clean. Flush the toilet after use, do not litter and smoke inside the toilet. Please take your seat at the designated resting area. Please take your seat at the designated resting area. Please take your seat at the designated resting area.
Do not litter, please use the waste bin. Don't sit or step on our stock. Good manufacturing practices. GMP. Receiving and delivery. For receiving and delivery, do not leave any foreign material, for example food and drinks, personal belongings, chemical, inside container or truck, together with white cafe stock. Chemical is not allowed to put together with food item. Food safety and quality policies. Delivering consistent quality and safe products. Complying with the company business goals, statutory, regulatory, customers, and other interested parties' requirements. Communicating externally and internally on issues related to product quality and safety. Achieving shared objectives through teamwork. Achieving efficiency for cost management. Continually improving the effectiveness of food safety and quality management system. Increase competencies related to food safety amongst all employees through mindset and culture building and training programs. Minimize food loss through continuous improvement. These are the food safety objectives: end products microbiological standard, total plate count, max 3 times 10 to the power of 3 CFU/G, absence of E. coli in 1G, absence of Salmonella in 25G and absence of coliform in 1G. End products chemical standard, ochratoxin A, max 10 microg/kg for all coffee product, metal contaminant limit in product. Arsenic 1 ppm, lead 2 ppm, mercury 0.05 ppm, cadmium 1 ppm and antimony 1 ppm. This is to ensure no incidents of physical hazards are present in our product. Halal policy. Halal policy. Use only halal ingredients to produce halal products. No pork, no alcohol beverage. Set up halal committee member to handle all matter regarding to halal certification. Production systems for these products are clean and free from non-halal and filthy ingredients. Subjected to regular inspection by Department of Islamic Development Malaysia, JAKIM and MUI. No pork and no alcoholic beverages allowed in White Cafe premise. Transportation, driver must be clean and practice good hygiene practice. Personal belonging should not contain non-halal material, and contractor and external provider transportation are not allowed to bring non-halal items mixed with items that need to deliver to White Cafe. White Cafe HOD will submit White Cafe halal policy to contractor or supplier to obtain the acknowledgement by signing and stamping it with the company name to prove that the halal policies have been shared with corporate stakeholders. Please contact our food safety team if you require more details. Thank you.